ஏன்னா ஹே மாம்ஸ் உங்களுக்கு எப்பயாவது டவுட் வந்திருக்கா நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாப்ல இருக்கும் போது செகண்ட் இன்கம் நம்மளால பில் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் தட் கொஸ்டின் இன் யோர் மைண்ட், ஐ எம் ஹியர் டு ஆன்சர் தட். எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். Hi, I'm Ishwarya Karthik, originally from South India, Tamil Nadu. Now I work and live in UK with my two young kids and with my family. For a very long time நான் வந்து சிங்கிள் இன்கம் தான் ரிலை பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் ஹானஸ்ட்லி மாம்ஸ், இட் வாஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ என்னோட கிட்ஸ்க்கு உடம்பு சரியில்லைனாலோ இல்லை எனக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலோ ஐ ஆல்வேஸ் கெப்ட் புஷிங் மை செல்ஃப் ஃபார் மை ஒர்க் கமிட்மெண்ட்ஸ். The period of time, the lifestyle imbalance and the stress வந்து started to affect me a lot. One day I decided enough is enough and I want to build something better for my life. அப்போதான் I started to build my side business. And ஏன்னா one day if I decide I want to take the break from my work, or I have to be spending more time in my with my family, with my kids, then I need to have that option, that choice, right? And it's not about getting rich overnight, moms, but it is more about the real choices, the peace of mind and the confidence. ஏன்னா இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கிட்ட வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் டைம் இருந்தது இல்லை. ஸோ அதனால ஒரு 15-20 minutes ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் தேர் அப்படி தான் நான் எடுத்து இந்த பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். அண்ட் ஒரு கமிட்டடான ஒரு 2 to 3 hours வந்து நம்ம இதுக்கு இந்த பிஸ்னஸ்க்கு கொடுத்தா இதை நம்மளால பண்ண முடியுது. திஸ் ஜர்னி ஹஸ் கிவன் மீ லாட் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், செல்ஃப் பிலீஃப் அண்ட் செல்ஃப் growth. And that's why I'm excited to share this with other mothers, and especially in moms who really want flexibility and also balance their family responsibilities. So moms, if you are curious about whatever I have shared so far and you want to explore more about it, then connect with me. Let's build something together meaningful. Thank you.